Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Ксюша. Сегодня мы продолжим проходить нуарную такую игру Л.А. Нуар. Все сказано в ее названии. И сегодня у нас новое дело. Сейчас, секундочку. О. You know a Freddie Calhoun? Не, мы таких не знаем. Freddie needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he Has he said how much it's going to cost? $50. And the department will front me the 50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Слушайте, даже никакого такого прям начального ролика не было. $50? Do they think I'm made of money? No, you just look like you're made of money. Oh, very good. The kid's on form. Так, где выход? А, вот exit вижу. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. Так, мы сразу на место, где будем сидеть, присаживаемся. You drive. I need to go over the case notes. Get this. Middle of the afternoon, this crazy woman decides to set fire to the hotel she lives in. The fire brigade come and put it out. A couple hours later, she does it again. Phones up Central and says, I've set fire to my hotel twice today. You'd better come and get me. Did they send some uniforms around to get her? No, that's the best part. The desk sergeant, he gets his share of crank calls, says, all right, Lady Nero, why don't you come on down here? An hour later, she shows. Hair still smoking, clothes smoldering, smelling like a brush fire. Сам рассказал, сам посмеялся. Короче, ребят, такое. Так, наверное, либо этот, кто сидит в одиночестве. Там в глубине. Ну, веди. Вот этот? Ну, поговорить. Давай. Freddie, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddie. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Brass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddie? Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddie. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Now be careful. He likes guns. Now, do I get my money? Do me a favor, Freddie. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. 50 pounds of dope. Crazy. 2 club sandwiches. Thank you, waitress. You know the way. You can drive. Занято. Это место уже занято. You believe his story? Водительское. Sure. A hophead like Freddie would raffle his sister for his next score.
Ну там томатный суп. Это что такое? Ребята! Call for help. I'll try to find a way in. Что, с одного выстрела, что ли? А, нет. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired and officers need help at 1452 North Las Palmas. Roger, 11K. All units, officers need help at 1452 North Las Palmas. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired. Units stay in line. Identify. Go to 3. Kill a cop, and it's the electric chair. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. You guys don't half leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story tells itself. I think I've seen it all. Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. I don't think so. Ну да, это не похоже на важную улику. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Так, давайте сейчас мы его осмотрим. $1. I thought they took these things out of circulation. Так, подождите, а куда он его засунул? Верни! Так, ну тут вроде все, больше ничего нет. Давайте еще раз руку-то осмотрим. Тут что мышка у меня плохо двигается. Не, ничего нету. А второй где? Там же два их было. Что тут? А, ну так не, мы его уже обсмотрели. Давайте здесь посмотрим сначала. О, блин. А дом-то большой. Don't think this is anything. Ну вот я вижу, там лежали пули, видите, но он не хочет даже на них смотреть. Ну, в принципе, что на них смотреть?
Что, на что-то он должен обратить внимание? Интересно. Don't think this is any use to us. А там, кроме книги, ничего? Там газета? Не хочет газету смотреть, хочет только книжку. Так, давайте. О, еще есть. Вот еще комната. No good to me. Ну все, облапал, везде свои отпечатки Seems понаставлял. irrelevant. Молодец. А это не газета случайно? Не газета. Ну, точнее, газета, но не наша. Снова эти коробки. Вот. Что там? Газета? Не. Maybe these are the guys keeping one so well stocked with soup. Так, телефон появился. Дайте я посмотрю по интуиции. Может, мы что-то пропустили. Да, мы что-то пропустили. Давайте используем. Ага. Вы посмотрите, еще вообще-то много всего. Здесь что-то. И, я так понимаю, еще на улице. Значит, на нем мы что-то пропустили? Ага, да, действительно. И на улицу еще надо будет выйти, там еще что-то есть. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Да. Идемте на улицу. И там еще целых 3 будет. И они все вот здесь. Да. Not much help. Болты. Ну, эти, которые, чтобы закручивать, и что? Это не то, что нам надо было. Ну, это какая-то кукуруза. Maybe. No. Да... Phelps, you jump like a girl. Ну, блин, иди сам пооткрывай. Умник. Now we're getting somewhere. А, вы посмотрите-ка. More soup? Что ты там сразу? You
hungry or something, Phelps? I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. И вот я уже вижу журнал, да? Как улика. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Нана какая-то постоянно берет. Давайте дальше посмотрим. Ну, Нана, давайте дальше еще. Да, постоянно повторяется именно это имя. Причем суммы такие, ну, неплохие. 2000. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. Dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. Короче, надо идти искать телефон. В доме был телефон. Звонить, узнавать адрес. Чего-то надо было там. Завода, что ли, адрес надо узнать. Что, нет? Нет, смотрите, не надо. Ну ладно, может быть, он так знает. Да. You're behind the wheel. Ой, извините, ребят, я случайно. Carruthers says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet. Maybe Confidential magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. Чтобы он сбежал, да? Пойдет она сообщит ему. You just wanted to follow her, didn't you? You sly dog. Так, не суди по I must себе. apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Follow me, gentlemen. Ну так иди. What is going on? Приветики. LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on it. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee Блин, мне listing? кажется, он что-то скрывает. Он какой-то Here it is, подозрительный Mr. чел. Parnell. On the desk, please. А что это такое? Чё с походкой? Ей больно ходить или что? Any name on that list that rings a bell?
Мне кажется, вот, либо Карлос. Там на С что-то было. Камера. Может, Карлос? Нет. Но мне кажется, что это... Да, блин, я случайно нажала. Что-то на К было. Нет, смотрите. А кто тогда? Просто всех подряд, короче. This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. Что? The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Но, если честно, мне кажется, что тут сомнения. Видите, он вроде бы спокойно, он сомневается. Предъявить ему ложь, а в лжи что ему предъявить? Вот эти банки? Ну, мы и так ему про эти банки говорим. Ну, чем мы можем аргументировать наши обвинения? Поэтому я думаю, это сомнение. Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Ну, явно тут тоже не истина. Но предъявить на ложь я тоже ничего не могу. Давайте опять ставя сомнения. Не знаю. Mr. Parnell, do you know Да. what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. В смысле? You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. Дайте-ка я еще раз посмотрю. Ну, я думаю, он не врет. Сейчас не врет. You're not the type of boss who talks to his Блин, workers? врет! I am, but a lot of them don't have much English. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. You're being made a patsy by a dope ring, Parnell, and you're happy to sit here and let it happen. You want my help? I said I'd help. You want to call me names? You can go fuck yourself. Да, блин. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. I hate seeing how things are made. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week.
This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Так, подождите, что на третий вопрос надо было сомнение, а на последняя истина? Хотя реакции у них там были одинаковые. Ну ладно. Why don't you keep quiet? Might learn something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. That's disgusting. Didn't you ever hear germs? Isn't that the toxic all the big patient got promoted? This is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps? The soup is ladled automatically into can. Next stage Ну is что, там labeling. морковочки I'd like to ездят see по the packing and конвейерам. dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Что ты орешь? Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there on the desk. Можно посмотреть сначала эту книжку? We're looking for repeat business in large amounts, Cole. Ага, вот, я уже вижу. What's going on, Parnell? There's enough soup going to this Да, place every day to смотрите. feed a company of Marines. What are you talking about? Давайте-ка мы с ним поговорим. Can I have a look at that coin? Sure, why not? Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to Immigration Services and have you deported. I get a shipment once every 2 weeks. Ernesto does the driving. I don't know his full name. It's delivered here at night, or he gets it canned up. From here, it gets sent all over the country. Знаете, ребят, я обратила внимание, когда мы допрашиваем, да, и просто держит наш главный герой в руках блокнот, все равно вот эти надписи и вот эти картинки там видны. Классная проработка вообще, как будто реально он их зарисовал быстренько себе. What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No, not me. А мне... А мне кажется, он врет. Давайте предъявим ему эту монетку. You're in it, and I'm gonna break you for it. You're loco, Placa. I got nothing to do with Juan Garcia. We found a matching silver dollar on Juan Garcia. What are the odds of that, Sergio? Juan and Jorge are brothers. They're cousins. They work for some evil gabacho. The guy is an aberration. He gives out the silver dollars. Jorge gets me a list of deliveries every morning. 20th century is always on. You keep your mouth shut for today, and I don't take you in. Do we have a deal? Do I have a choice? Is that a serious question?
That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess. We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. Так, ну что, это все, Glad to be да? out of that place. I never knew fresh vegetables could smell so bad. Так интересно, обычно вот такие административные здания стараются делать отдельно от завода, потому что действительно завод создает запах. А тут все, короче, вместе, нормально. Прямо в соседней комнате. Так, мы еще вернемся сюда. Ну, go тогда пока туда, в магазин. А потом, походу, вернемся все-таки. Can you drive to this one? How many years have you been in Vice, Roy? More years than I want to own up to, Phelps. You have any idea who Rojas was talking about? The gringo runs the operation? Could be anybody. You don't expect those morons to be running the show, do you? If you ask Rojas how much a silver dollar is worth, he'd probably say 50 cents. Sit tight. Let's take a look at what's going on. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. Буквально через секунду просто. LAPD, nobody move! I'll take my chances. Ну чё ты такой дурачок? Что-то далеко он не убежал. Whatever you're carrying, hand it over. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Senor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Ага, опять. Доллар. I need Ray to run down these silver dollars. I need to make a deal. I need guarantees. Ой, там кексики, видели, крутятся. Sanchez Erto, Mexican, Tijuana address. Так странно, не килограмма, пишут рост. Это же может меняться на протяжении жизни.
Here's the deal, Erto. You give me information, and I won't give you to immigration. Оу. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Ну врет же, ну врет. А чем мы можем... Слушайте, давайте предъявим ему поставку. Tell me the goddamn truth. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family is at risk. What makes me part of their gang? Слушайте, тут либо доллар ему предъявлять, либо вот эту вот. Дайте, ладно, вот это. I'm not like Рискнула, блин. They do not care if others suffer. Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. Ну а что ему тут можно предъявить? Ну, давайте посмотрим. Консервы. Ну, консерв... Давайте сами. It's real funny, wise guy. You want to try saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. Jorge organizes everything. We know about Jorge and Juan. Juan is dead. Tell us how you know the Cruz boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. Но это похоже на самом деле на истину. Видите, он спокойно, он не закрывается, смотрит прямо нам в глаза. Continue. Да, I was already истина. here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. You're under arrest, Erto. Прикольная фраза. I'll You speak to the breaking DA my and see if heart. he will agree to not seize your assets or deport you. That's the best I can do. You've got this one chance to cooperate, Erto. Give me your delivery boys, or you'll do every year that we were saving for them. All right. There's a shipment coming in Вот поэтому tonight. нам надо вернуться на завод. The soup factory. Parnell's soup factory. 1 a.m. Ernesto will be there. We should get some backup and stake out the cannery tonight. Зачем ты ему об этом говоришь? Ну, в смысле, при нем. Ну, правильно, что напарнику это говоришь, но зачем при подозреваемом вообще? Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Let them unload the goods first. Now? Let's get them. You're paying for every last scratch. Так, все, выходим. И идем в багажник. All right, move. Move! Let's go!
Everyone into position. Okay, gentlemen, we'll take the lead. You cover us. Да где ты? Ничего нет, ничего нету. Я просто хотела побыть в кабинете начальника. LAPD, put your hands where we can see them. Surrender now or I will use deadly force. Go, pal. Get in there. I'm gonna find you. Find some cover. I'm gonna put holes in you, asshole. Вижу. Weapons on. Throw down your guns. Push forward. All clear? I think that's the last of them, Cole. Так что все. Detectives, found something here you probably want to see. Что такое? А там, окажется, реальный суп, да? Так что вы нашли-то? А, у него документы, скорее всего, мы сейчас найдем на имя того, кого мы ищем, да? Ну, здесь понятно, что ничего мы не найдем никакого лики, с другой стороны. $1. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. И документы я вижу. Скорее всего, это тот, кого мы ищем. Tijuana address. We should see what the federales have on him. Эхо, да, по-моему, там было? Вот как раз Эрнесто. Любил кино. God damn. I think we found our Ну stash, да, Cole. это тот, типа, кого они Take a look at these искали. boxes. Так а что с боксис? Как их открыть-то? Дайте я посмотрю по интуиции. Ну, показать давайте посмотрим. А, вообще надо искать, смотрите, в другом месте где-то. At the very minimum, another 50 pounds. Detectives, I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? It certainly does. Да, и где-то очень далеко последняя улика будет. Ее, кстати, так можно было бы и пропустить, если бы я
Ну, где-то здесь. А, может, эти типа боксы тоже? Нет. А там второй этаж, может, есть? Может, там сверху что-то? Это явно где-то еще здесь. Но снизу ничего нету. Скорее всего, будет... Да, сверху. Это будет, скорее всего, брат. Must be $1,000 here. Не-не-не, тихо, тихо. Yet another silver dollar. Phelps, Earl, looks like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. There are letters cut into each coin, along with not legal tender. Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it Это says? вообще потом в серединке мы используем. Вот это будет первое. Ну, давай. Это первое. Где Мэтт? Ну, нет. Положи на место. Так. Тоже нет. Вот это. Вот сюда. Так. Это будет вот так. Да блин, что с мышкой? Вот. Ну, давай. Вот это будет серединка. И сейчас эти надо местами поменять. Чё? Нет? А, типа... Все, я поняла. Я думала, надо... Ага. Получается, сверху и снизу. Угу. А, типа, можно вот этими. А, ну да, вот этими проще, конечно, чем мышкой. Вот. И сейчас мы эти тоже поменяем местами. Угу. The first coin, MAS. The second, ANG. The third, KAY. The fourth, MET. The fifth, ALS. Masanke Metals. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up Нам here. ехать туда. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Так, теперь задача найти тут выход. Закрыто. Ну, добрый вечер. А как мне выходить отсюда? Да. А, вот эксит открыт. Все, вижу, ребят. Нормально, не волнуйтесь. Он уже сидит. You can drive. I hope that big wad of cash doesn't weigh you down. Get your priorities straight, Phelps.
We're close to bringing in one of the Он biggest с большими cases of the процентами year, там and you're вообще-то worrying about взял. unsubstantial evidence. Locked. We need another way in. Ну, ты не запрыгнешь? Ну, реально надо с той стороны. Или, может быть, это тоже вход. Нет, ну тут явно видно, что мы не войдем. Тут тоже. И тут. Такое ощущение, что вот здесь вот надо. Видите, тут как раз... Да, ну, как раз нету проволоки, но с первого раза не захотел туда прыгать. Наверх надо, да, скорее всего, подниматься. Давайте поднимемся сразу наверх. Мне кажется, так надо делать. А дальше что? Ну ладно, окей. Давайте вниз все-таки обойдем пока. Cover the back door, Roy. One more hand, Andy. I'm taking my money and going home. And fuck whose turn it is to mind shop. Hey, what can I say? I got lucky. Bullshit. You're cheating, and I'm gonna get... Hey, throw out the guns. Find some cover. Your move is come back. Давай, Stand вылазь. cover. You okay? I'll tell you when I see what's waiting for us at the top. Stay down. Что там происходит?
Так а где он, последний? You're covered, Phelps. Все, я вижу, с другой стороны. Есть. Move, I gotcha. How long do you think you can hold out? LAPD, hands up! Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for Get many up. years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the You'd testimony. be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth. Turn around and put your hands behind your back. Блин, а он сказал, что у них типа договоренность с этим полицейским была. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Все, так быстро Reefer is серия almost as прошла. big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Его, скорее всего, отпустят, мне Leave кажется. Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Видите? Sanders is no longer your problem. Так типа и намекнул. Ну что, все улики нашла, на 3 вопроса неправильно ответила. У Санчеса есть семья, и он сдаст своих боссов, если поймет, что против него скопилось слишком много улик. А почему городу $38 мы должны? Что такое? Не поняла сейчас. Ну, в принципе, похвально. И дело какое-то короткое по сравнению, ну, с последними, да, там, где мы очень долго, там, по часу, по полтора, мне кажется, тут меньше часа получилось. Your platoon is what remains of recon. I'm folding you into the 22nd. You'll be going up that damned hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Osakawa Bridge. That guy's got no fear. А, подождите, это вот этот, который потом на психолога учиться будет. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the whore's breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there 3 times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Ну, вообще-то он как бы... Ой. Ой. Стоп. Уже следующая серия начинается. Вообще-то он действительно, ну, как бы он не мог ему помочь. Точнее, это даже, ну, это, конечно, большой вопрос морали, нравственности. Короче, большой философский вопрос.
Но он таким образом ему тоже помогал. Вот. Ну, ладно, ребят. Короче, серия очень маленькая какая-то получилась. Быстро мы справились. В любом случае, мы пока с вами будем заканчивать. Встретимся уже совсем скоро. Вы же знаете, что я всех очень сильно люблю. Всем пока. И до новых незабываемых детективных встреч, в том числе и в Лос-Анджелесе. Пока.